All right, Billy, I'm letting everybody in one by one, but it's your show. Yeah, let's give it another minute or two. Yeah. I love that cat. I like Petra's cat. Hola, Gato de Petra. Or maybe the cat's name is Petra. Got everyone in the waiting room? As of right now, yeah. Okay. Well, then we'll start. Bienvenidos. Hello, everybody. So good to have so many people here. Hey, Yannick. As I said last week, if anybody is comfortable to turn on their video, it would be great for us to all share ourselves, share our humanity. We're talking about practicing loving compassion. Go ahead, Eric. Sí, bueno, como les decía desde la semana pasada, si gustan compartir con la cámara, se los agradecería, ya que estamos en estas sesiones hablando de amor y compasión y bueno, es parte también de mostrar la ternura de nuestro corazón, permitiéndonos vernos unos a los otros. Get these beautiful faces. Qué lindas caras. Difficult enough, challenging enough trying to connect to loving kindness and compassion through the Zoom era. It helps a little that we can see humans with us here, living human lives. Y bueno, en esta época moderna es un poco difícil practicar o poder hacer amor y compasión a través de Zoom, pero qué bonito es poder ver y saber que estamos interactuando con vidas humanas. So again, welcome. Good to see everybody. More and more people. Bueno, se une más gente, entonces bienvenidos, qué bueno verlos a todos. So on Saturday, 2 days ago, Entonces, el sábado, hace un par de días, I had set aside not only the entire day, but a 2-month period to really focus on a big project that I need, a final project for school that I have to finish. entonces yo había apartado el tiempo, no solo esos 2 días, sino realmente un par de meses para un proyecto, terminar un proyecto muy importante para una escuela. I was just checking the chat. Yeah, video is not required. So I had really planned on spending the entire day locked in my house, focused on writing this report, this project that I had to do. Entonces estaba enfocado realmente en solo estar encerrado en la casa escribiendo este reporte para este proyecto. And right in the middle of it, when I was really intensely focused, I saw a FaceTime call coming in on my phone. Y bueno, en medio de esta tarea, mientras estaba bastante enfocado en ella, me llegó una llamada por FaceTime.
And it was my younger daughter, Emily, who's about going to be about 24 in another 2 months. Y era mi hija menor, Emily, que va a cumplir 24 años en un par de meses. And I thought I could take the call and say a quick hello and get back to work. Y bueno, yo pensé que podía tomar la llamada, decir hola rápidamente y seguir trabajando. But when I saw her on the video, it was very clear she was in her apartment. She was in deep pain and she was crying quite a bit. Pero me llevé la sorpresa que cuando vi el video, la cámara, vi que, bueno, estaba en su apartamento, tenía mucho dolor, estaba llorando. About 2 years ago, she went through a pretty deep depression for about a year, a depression and a lot of anxiety. And whenever she called, she was really in a bad emotional way and crying a lot. Y bueno, desde hace como 2 años pasó por una depresión muy profunda, muy dura. Duró más o menos 1 año y usualmente cuando llamaba era porque estaba pues en un momento de crisis sintiendo mucho dolor. She came out of that and she's really been just doing really wonderfully for about a year and a half. Y bueno, ya pudo salir de eso y realmente ha estado muy bien por el último año y medio. But she's had a tough 2 weeks. And when she called me on Saturday, when I was trying to do something else, she was really having a bad moment. Pero bueno, hace un par de semanas la estaba pasando un poco difícil, así que cuando me llamó el sábado, mientras yo estaba trabajando, pues era claro que estaba pasando por este momento difícil. So in that moment, I had a lot of emotional reactions. The first of which was I didn't want that moment to be happening. Y bueno, en ese momento me di cuenta que tuve varias reacciones emocionales a la situación. La primera de ellas fue, no quiero que esta situación esté sucediendo. I didn't want my daughter to be in pain that way, and I didn't want to be on the computer. I had my mind so fixed on doing my job, and boom, now life put something in front of me, and I was trying to push it away. I didn't want it to happen. Sí, no solo no quería que mi hija se estuviera sintiendo de esa manera, sino no quería estar ni siquiera frente a la computadora, quería estar enfocado en la tarea, en el proyecto que estaba tan concentrado. Simplemente no quería lidiar con esa situación. I love my daughter deeply, and I could see she was in pain. And being a father with a sense of identity that I can fix things. Y bueno, yo amo, por supuesto, profundamente a mi hija, quiero que esté bien y también tengo este sentido como padre, pues de tener que, casi la responsabilidad de arreglar las cosas. And because I was rejecting this moment, it happened instantaneously. As soon as she showed up, I was rejecting the moment. And because I believe that I'm someone who can fix things, and because I felt I was experiencing love and compassion, I immediately set to work on fixing her in that moment. Y bueno, si mezclamos todo eso, entonces el hecho de que pues la situación no la quería, pero ya estaba ahí, ella estaba en este dolor y también yo tengo la tendencia de querer arreglar las cosas como padre. Desde mi perspectiva de amor y compasión, me fui directamente a vamos a arreglar esta situación. And it wasn't helping. I was making everything worse because I was forcing her to feel better. I was forcing the situation to be different than it was. Y bueno, no estaba funcionando, realmente más bien estaba empeorando, porque estaba forzando algo, estaba forzándola a ella a sentirse mejor, estaba forzando la situación a solucionarse cuando realmente eso no era lo que estaba sucediendo. And even though I was reminding myself to stay calm and be patient and have loving kindness and compassion, my need to fix it right there, to see her smiling and happy right there, was
not helping the situation. It was getting her more distressed. Y aunque estaba tratando de tomar la situación con calma, con paciencia, con amor, con compasión, esta necesidad de querer arreglarlo, de querer verla a ella sonreír, realmente lo único que estaba haciendo era agregar más leña al fuego, por ponerlo de una manera. And my actual experience was like I was in a tunnel. It was just me and her, and all of my energy and all of my discomfort and need to fix this was stuck in the tunnel with me, and everything was closed. I had no connection to any real love and compassion because I had a need to change what was happening and to fix it. Y bueno, era como estar en una visión de túnel en el que solo veía a ella y todo mi enfoque y mi energía era directamente en cambiar la situación, en arreglarla, y no había realmente una conexión con el amor y la compasión porque estaba simplemente enfocado en cambiar la situación. Finally realized that I wasn't helping anything and that I wasn't really feeling love and compassion. Finalmente me di cuenta que pues no estaba ayudando, no estaba genuinamente sintiendo amor y compasión. And as hard as it was, I actually simply surrendered to exactly what was happening in that moment. Y por más difícil que fuera, no, lo que hice fue rendirme ante la situación, ante lo que estaba pasando justo en ese momento. I stopped trying to fix it, and I just let myself open. I literally surrendered, and my whole body felt as if it was releasing from this tunnel. Y bueno, dejé de tratar de arreglarlo y literalmente me rendí nada más. Todo mi cuerpo se relajó, soltó y fue como si soltara este túnel, esta visión de túnel que estaba presente. When I took that pressure off that was being created by trying to have a certain outcome, Y al quitar la presión que yo mismo había puesto de lograr cierto resultado, all of the space around me opened up. I could suddenly see my room I was in. I could see my daughter. Space opened and the tunnel fell away. y bueno, todo el espacio se abrió, el túnel se cayó, podía ver la habitación en la que estaba, podía ver a mi hija, podía ver panorámicamente todo. It was just me and another human being and a heart that was so filled profoundly with tender sadness and love and compassion. Y entonces al final éramos solo ella y yo, una persona enfrente de otra y un corazón con esta tristeza y ternura y compasión y amor. It wasn't even that it was my daughter. My heart, I was suffering, and my heart was feeling my own suffering. Y ya ni siquiera era que era mi hija, sino simplemente era un corazón sufriendo y yo estaba sufriendo y por esta misma razón. My heart naturally understood my daughter's suffering. Y mi corazón entendió naturalmente el sufrimiento que estaba sintiendo mi hija. And my heart, without my thinking, without having to make myself think about this, Y realmente fue sin pensarlo, sin hacerme pensar al respecto, mi corazón lo sintió. my heart naturally understood the suffering of all parents, Y de esa misma manera, mi corazón entendió el sufrimiento de todos los padres de manera natural, of all children, de todos los hijos, of all beings that are anxious, that are scared, that are suffering in the universe. seres que están ansiosos, que tienen miedo, que están sufriendo en todo el universo. It wasn't me and my daughter, and it wasn't even our suffering. It was just a space of suffering.
Y entonces ya no éramos mi hija y yo, ni siquiera, y ni nuestro sufrimiento, sino era nada más un espacio con sufrimiento. And as strange as this might sound, Y por más extraño que suene, the suffering was not asking to be fixed. el sufrimiento no estaba pidiendo ser arreglado. It was just the truth of a momentary human suffering in the face of impermanence, in the face of sadness. Era realmente nada más la verdad del sufrimiento ante la impermanencia, ante la tristeza. And as I allowed myself to just be there and witness suffering and the truth of suffering, Y entonces cuando me permití simplemente estar ahí, ser testigo del sufrimiento, de la verdad del sufrimiento, my daughter stopped feeling like there was something wrong with her that I was trying to fix. entonces mi hija también sintió que, o dejó de sentir más bien, había algo mal con ella que yo estaba tratando de arreglar. She also felt like she was just being held in a space that was infused with kindness and compassion, and a space that was not trying to pretend that suffering doesn't exist. Y nada más se vio envuelta en este espacio de amor, de compasión, un espacio que simplemente deja que la tristeza esté ahí sin una necesidad de ser arreglada. So thank you for letting me share what was a tender moment with my daughter with you. Entonces, bueno, primero gracias por dejarme compartir este momento de ternura con ustedes. Last week, I talked about that there are external and internal practices for loving kindness. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo hay prácticas externas e internas para el amor y la compasión. And that trying to think about another person's situation, trying to generate loving kindness, are what I call sort of external ways of trying to generate loving kindness. Entonces, a veces, o como yo lo veo, tratar de pensar en la otra persona, tratar de generar ese amor y esta compasión, de cierta manera es como externamente tratar de generar el amor y la compasión. And external practices are very, very important to help us change our habit of taking everything for ourselves and wishing the crumbs and the leftovers on others. That's how we normally do things. When we have these external practices, we actually are we're working with changing that habit to think of others first. Y esas prácticas externas son muy importantes porque realmente nos ayudan como a cambiar los hábitos, que usualmente nada más recibimos todo para nosotros y tal vez le damos a los demás las migajas. Entonces, esas prácticas externas, de nuevo, son importantes para poder cambiar esa mentalidad. But the deeper and more profound practices of loving kindness, which we can work on from the inside, and eventually they begin to meet the external practices in our daily life. Pero también están las prácticas internas que vienen desde lo profundo, podemos practicarlas nosotros mismos desde lo profundo y comienzan a surgir y de cierta manera a encontrarse con las prácticas externas en la vida cotidiana. That's what we're working on in these 4 sessions in the language of what's called the 4 immeasurables. Eso es lo que trabajamos en estas 4 sesiones y particularmente en el contexto, en el lenguaje de los 4 inconmensurables. And so we're going to go into our meditation portion now. Entonces vamos a empezar con nuestra meditación. Today's meditation is on the first immeasurable, which I call a spacious experience of being able to receive whatever is arising, pleasurable or painful in our experience.
Entonces esta se va a centrar en la primera de las inconmensurables, lo que yo llamo una experiencia espaciosa que permita recibir cualquier tipo de experiencia dentro de sí misma. Because it's an experience, it's not a word, but the word that they use for this particular first immeasurable is equanimity. Y bueno, la experiencia no es la palabra que usan como tal, sino la palabra que se usa es ecuanimidad. And until we practice deeply with being in a state of equanimity, Y hasta que no practiquemos profundamente el estar en un estado ecuánime, we can't actually connect to boundless, pure love and compassion because we're always picking and choosing the moment we're having or the people that we're expressing loving kindness and compassion to. no podremos entonces realmente conectar con el amor y la compasión sin límites, porque mientras no haya esa ecuanimidad, estamos escogiendo ya sea la situación o la persona de cierta manera con la que damos o no damos ese amor y esa compasión. So this practice of equanimity is going to be one of just accepting whatever experience you're about to have in your own personal meditation. Entonces esta práctica realmente es nada más de aceptar la experiencia que la misma meditación va a generar. So if you can, take a good posture. Entonces si puedes tomar una postura adecuada, Really feel the solidity of the earth underneath your bottom or your feet. entonces sentimos de nuevo la solidez de la tierra, ya sea en nuestros glúteos o en nuestros pies. Try and pretend there's a string in the crown of your head that you could gently lift up, just to let your spine be alert and dignified. Y igual, entonces imaginamos que hay como una cuerda en la coronilla de nuestra cabeza que simplemente levanta y nos permite que nuestra espina dorsal esté alineada. Now rest your attention on the sensations of where the earth is meeting your body. Y ahora presta atención a las sensaciones de dónde es que la tierra se conecta con tu cuerpo. Notice after your busy day that your mind keeps leaving the object. That's absolutely okay. When you notice that you no longer feel the sensation of the earth under your body, just bring your mind back to that place where your body and the earth meet and what it feels like. Y notemos como después de un día ocupado nuestra mente se distrae, va de vuelta a otros pensamientos, lo cual está normal, está ok, está perfectamente bien. Nada más cuando nos damos cuenta que nuestra mente divaga de esta sensación del suelo, de la tierra con nuestro cuerpo, traemos la concentración de vuelta a esa sensación. Feel the way that the earth holds you without judging you. Y siente la manera en que la tierra te sostiene sin juzgarte. Doesn't matter who you are and what you've done, the earth accepts you exactly as you are in this moment. Sin importar quién eres, qué hiciste, la tierra te acepta en este momento, tal y como eres. But you don't have to think that. You can actually bring your mind to what it feels like to have this solid earth holding you. Y no tenemos que pensar en ello, sino tenemos nada más que sentirlo, cómo se siente que la tierra nos sostenga en este momento.
Allow yourself the luxury of resting in the solidity of the earth. Y darnos el lujo de descansar en la solidez de la tierra. Allow yourself to be held unconditionally by the earth. Permítete ser sostenido incondicionalmente por esa tierra. What does it feel like to have this moment of being held unconditionally? ¿Cómo se siente estar o tener este momento de poder ser sostenido incondicionalmente? Now resting in the sensation of where your body meets the earth. Y ahora igual descansando en la sensación de donde nuestro cuerpo se conecta con la tierra. Feel your bottom expanding into the earth as if you were growing roots down deep into the earth. Siente a partir de aquí la parte baja de tu cuerpo, pues expandirse hacia la tierra como si crecieran raíces hacia adentro de la tierra. Feel your body moving through the floor and down 1 meter and then 2 meters to become deeply, deeply rooted in this earth. Siente como todo tu cuerpo profundiza cada vez más, 1 metro, 2 metros, hasta sentirnos profundamente enraizados en esta tierra. Your attention go down deep in the roots of your body, deep into the earth, until you can't tell where the earth ends and you begin. Y traemos la atención a esta profundidad, a esta conexión, a lo profundo, y llegamos al punto en el que no podemos ni siquiera identificar dónde termina nuestro cuerpo, dónde comienza la tierra. Just rest in the felt sensation of your the earth and your body being one. Y solo descansa en esta sensación de que la tierra y tu cuerpo son uno. This earth that doesn't pick and doesn't choose, but accepts all of you. Rest in mixing your body and mind with this earth. Esta tierra que no escoge, que simplemente permite, y podemos descansar entonces en esta tierra que simplemente está ahí. Notice that your mind has left the object and is thinking. That's okay. Just smile, accept that like the earth would accept it, and bring it back to this deep-rooted sensation in the earth. Y si vemos que nuestra mente se distrajo, estamos pensando de nuevo, está bien, sonriamos nada más y traigamos de vuelta nuestra atención y presencia de vuelta a la tierra.
while holding this sensation of being deeply rooted in the unconditional earth, y sosteniendo esta sensación de estar profundamente enraizados en una tierra incondicional. the feeling of your body breathing. Siente como la respiración de tu cuerpo. This breathing body that's deeply, deeply rooted into this unconditionally accepting earth. Feel what that feels like. Siente entonces cómo se siente la respiración de un cuerpo profundamente enraizado en una tierra que acepta incondicionalmente. And just rest in that feeling. Y solo descansa en ese sentimiento. This is in your experience, whether it's thoughts or stories, Y en esta experiencia, aunque si tienes pensamientos o historias, whether it's a wandering mind that can't stay still, si es una mente que divaga, que no se puede mantener quieta, just let it be as it is. solo déjala ser tal y como es. Resting like the earth. Como la tierra. You don't have to fight your mind or your thoughts. No hay que pelear contra tu mente y tus pensamientos. Let things be exactly as they are. Deja que las cosas sean exactamente de la manera en que son. Whether you like them or don't like them, let them be exactly as they are. Te gusten o no te gusten, déjalas ser exactamente como son. And if it's that your mind has become distracted, just bring it back to the sensation of your body and your roots, breathing deeply in the earth. Y si notas que tu mente se distrae, solo tráela de vuelta a tu cuerpo, a las raíces, a la respiración dentro de la tierra. Accepting everything that arises. Aceptando todo lo que surja. No more fighting. No más peleas.
Whatever you're experiencing, just let it be as it is. Recuerda que lo que estás experimentando, nada más déjalo ser como es. And if you notice that your mind has wandered from the feeling of your body breathing on the earth, just come back. Y si notas que se extrajo nuevamente del cuerpo en la tierra, nada más tráelo de vuelta. Last few minutes of practice. Últimos minutos de la práctica. Your mind to the sensations Trae tu mente a las sensaciones of your body deeply rooted into the earth and breathing. de tu cuerpo profundamente enraizado en la tierra, respirando. And just like the earth, Y igual que la tierra, just allow whatever arises in your experience to have its moment and to be there. solo permite que lo que sea que salga en esta experiencia, que tenga su momento, su espacio y que simplemente esté ahí. You're ready, you can open your eyes.
Si te sientes listo, puedes comenzar a abrir tus ojos. So it's about 19 minutes before the hour. Bueno, faltan más o menos 19 minutos antes de la hora. And I want to officially end the session now so that we don't get, people aren't stuck here too long. Y bueno, oficialmente entonces con esto termina la sesión. No quiero como dejarlos a ustedes más de lo necesario. I want to express my deep appreciation for your practice. Quiero expresar mi gran apreciación y agradecimiento por su práctica. And if anybody would like to stay for a few moments and ask any questions or even share their experience of this week or last week, I'm available to do that. Thank you. Si alguno quiere quedarse un momento, si tienen alguna pregunta, quisieran compartir algo de su experiencia, ya sea de esta semana o la semana pasada, nos podemos quedar y gracias. Hey, Bill, Tim, how you doing? Hey, is it Yannick? Yannick, yeah. Yannick, hello. Hey, thanks. That was great. I was just writing down at the beginning with in private message that I really like how you started, because I was exactly experiencing this lately. I have a 4 years old little girl, so I'm having hard time right now to deal with her. Well, our tantrums, right? And she gets angry all the time, and I was actually asking my personal coach this week, like 2 days ago, right? Like, God help me to deal with that, right? Because I'm having the same issue that you mentioned, right? I'm trying to unconsciously maybe try to control the situation, right? And try to find a solution, and I it's not working, right? Obviously, because she's very young, and it's normal that she has to go through that, right? And I need to be there, right? Just to give company and love and compassion, as you say, but it's really difficult because I'm just like you. I'm trying to fix things, right? And trying to fix her and make her happy, and I get angry at the same time. So I was like really impressed by your introduction, because it was like, hey, someone is talking to me, right? Because I've been asking for that answer this week, so it was really great. And it was a great insight what you just said, and how you let things go, right? And just be there. That was really nice. It really talked to me. Ok, bueno, Yannick nos cuenta que quería agradecer a Billy por comenzar con la experiencia que nos contó con la historia de su hija, precisamente porque él también ha estado pasando por situación similar. Él también es papá, tiene una hija pequeña, tiene 4 años y pues ha estado de cierta manera batallando, ¿verdad? Con cómo poder abordar cosas como los berrinches, cuando se enoja, cuando está triste, especial esas edades que pues son reacciones emocionales muy fuertes. Y bueno, él también estaba sintiendo esta frustración, estaba buscando entender cómo poder abordar esas situaciones y lo ha estado pues pensando por varios días, así que le fue muy gratificante la sesión de hoy, empezar y escuchar a Billy
precisamente compartir esa historia y casi que sintió que se la estaban hablando a él directamente, ¿verdad? Entonces, la forma en que lo dijo, la forma en que compartió y como que logró amarrar los conceptos, pues fue algo muy, muy interesante, muy de valor para Yannick. Yannick, thank you. I want to say two things. First, I want to thank you for your honesty. Bueno, Yannick, muchas gracias. Quiero decir dos cosas. La primera es muchas gracias por tu honestidad. I don't care what spiritual path anyone chooses to walk on. No, no me interesa realmente cuál es el camino espiritual que algún o cualquiera decida caminar. If it doesn't include brutal, total honesty, I don't know that it's going to go anywhere. Si no incluye total y brutal honestidad, no creo que lleve a ningún lado. And the second thing I want to say is, go ahead. Y lo segundo que quiero decir también, Frustration that we might feel with ourselves in a situation like you're describing, Yannick. la frustración que podemos sentir con nosotros mismos en una situación como la que describes, Whatever anger or thoughts are arising that we think are inappropriate, cualquier enojo que salga, cualquier pensamiento que podamos creer que no es apropiado, they are what's real in that moment too. pues esas cosas también son reales en ese momento. Nothing's going to be gained by trying to pretend they're not there or that we should be a different person. Nada nos va a beneficiar el pretender que no están ahí o que deberíamos ser una persona diferente. We have to try and bring loving kindness and compassion to ourselves and to anything that's arising in that moment. También tenemos que practicar este amor y esta compasión hacia nosotros y hacia lo que sea que esté surgiendo en este momento. So thank you for your awareness of it and thank you for sharing it honestly. Así que gracias por estar consciente de ello y por compartirlo de manera tan honesta. I see Karma there. Is that the Karma that I did a yoga class with? Yes. Hi. Hey, so good to see you again. You too, Billy. I just Yeah. wanted to say that was one of the most beautiful and powerful experiences of feeling the earth as an unconditional support. As I was experiencing it, I drifted off to like, when have I ever felt like this? And I imagined as a baby, I was held unconditionally, but I had a memory of being a sophomore in college and sitting on my grandmother's lap. And it wasn't quite as like this, like, it was just so powerful to be held by the earth like that. And all that you sort of wove into the words of just being held. It was just really beautiful and powerful. And I can imagine in a situation where someone I love needed that I could then rest myself in the earth and be able to be that for them. So thank you so much. It's beautiful. Sí, Karma nos comparte, nos dice que, bueno, le pareció que fue muy poderoso, muy profundo. La práctica como tal, el sentirse enraizado con la tierra, fue bastante profundo. Trató de recordar en qué otros momentos de su vida se había sentido así. Pues claramente en brazos de una madre, ¿verdad? Pero también se le vino a la mente este momento de su vida cuando estaba en la universidad y de pronto estar como sentada en los regazos de su abuela, ¿verdad? Es ese tipo de sentimiento, pero con mucha profundidad. Entonces le agradece a Billy por la práctica y porque ve también la utilidad de poder hacerlo de esa manera. Si alguien realmente necesita
ese espacio, entonces uno poder conectar con la tierra y simplemente estar ahí incondicionalmente para la otra persona también. I am so glad that you got the felt connection, Karma. Y bueno, estoy muy feliz de que sentiste esa conexión, Carmen. Honestly, teachers can't give us anything. Y para ser muy honesto, los maestros realmente no nos pueden dar algo a nosotros. Even if there was a Buddha, if there really was a Buddha, Si realmente hay un Buda and if he actually said the things that are written down, y si realmente dijo las cosas que están escritas, he said, I can show you the path, but I can't walk it for you. él dijo, yo puedo enseñarte el camino, pero no puedo caminarlo por ti. And in my mind, the whole path is taking the time Y en mi mente, el camino completo es simplemente tomarse el tiempo to have our own felt experience of feeling held by the earth. tomarse el tiempo de tener nuestra experiencia, nuestra propia experiencia de sentir el cuerpo ser, valga la redundancia, sostenido por la tierra. To practicing with a lot of time, to feeling what it's like to be comfortable in our own skin. De practicar constantemente y familiarizarse con el sentimiento de estar cómodos en nuestra propia piel, No matter what's happening in our life. sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida. Because otherwise, everything is like a refrigerator magnet. Porque si no, todo es como un imán en un refri. Sounds great. Yeah, I want to do that. Está bonito, sí, yo quiero hacer eso. And then something comes up in our life that's powerful and frightening. Pero después llega algo que es realmente poderoso y aterrador. And a refrigerator magnet isn't going to get us through. Y ese imán en la refri no nos va a ayudar. We have to find this in ourselves, and it takes a lot of work. Tenemos que encontrarlo en nosotros mismos y eso requiere mucho trabajo. So I'm glad that you had the connection. My desire last week in this was to really try to put us into an experience. Entonces me alegra que tuviste esta conexión y de cierta manera mi deseo para la semana anterior y esta es poder fomentar en ustedes que tengan esta experiencia. I actually don't know if this happened to anyone else last week, No sé si esto le pasó a alguien más la semana pasada, but the next morning I woke up and I was out on the farm, going through my chores and doing my work. pero al día siguiente me levanté, estaba ahí en la finca haciendo pues, mis labores y haciendo mi trabajo. And I had a whole morning of moments that were infused with the meditation we had done the night before. Y tuve todo como una serie de momentos que tenían como una infusión de las meditaciones y la práctica que hicimos la noche anterior. I actually had a bunch of moments that arose where I suddenly remembered, oh yeah, tonight I'm going to remember this moment and I'm going to wish I had it back, even though I don't want to have it right now. Y sí, había una serie de momentos en los que caía en cuenta y decía, sí, hoy voy a recordar este momento y voy a querer tenerlo de vuelta, aunque en este momento no lo quiera vivir, no lo quiera tener. And when that happened, I became completely engaged and open to whatever moment it was. Y cuando me di cuenta y estuve ahí, entonces pude abrirme nuevamente con esta apertura y este involucramiento en el momento tal y como era. But then I didn't do the practice again, and it stopped happening. Y después no hice la práctica más y ya dejó de pasar. So we really have to recondition our minds that are constantly spinning away.
We have to condition them through this work to keep coming back. Entonces realmente hay que acondicionar y acostumbrar a nuestra mente a volver nuevamente. Si se desvía, volver a traerla, y esto es mediante la práctica constante. So it's a few minutes to 8, and I don't want the Lama to take away my license. Y bueno, ya faltan unos minutos para las 8. No quiero que el Lama me quite el permiso que me dio. If there's one more question that is pressing that someone feels they really want to ask, I think we can have time for that. Si hay alguna pregunta o algo importante que realmente quieran o sientan que necesite ser hablado, tenemos tiempo para ello. Okay, well then, I wish you all a fruitful and full week. Bueno, entonces les deseo a todos una semana llena y fructífera. And I haven't been setting intentions or dedicating the merit in these sessions. Y bueno, no he estado poniendo intenciones o dedicando méritos en estas sesiones, But we will close with a short dedication of merit now. pero vamos a cerrar con una pequeña dedicación de mérito. And one of the purposes of dedicating the merit Y uno de los propósitos para dedicar el mérito is to keep us humble. es mantenernos humildes. A lot of people want to gather merit and think, oh, I'm so wonderful. I just did all these great deeds and spent all this time meditating. Porque a veces lo traemos todo para nosotros. Hay personas que piensan, soy tan maravilloso y pasé este tiempo meditando y hice estas grandes acciones. And that just makes us feel special and puffed up. Y eso realmente es solo para hacernos a nosotros mismos sentir especiales y agrandados. And we're not special and puffed up. Y no somos especiales ni agrandados. We are very, very, very beautiful human beings. Somos seres humanos muy, muy, muy bellos. So we dedicate the merit to say, yeah, I did this thing, but I'm going to give it away. We don't take it in as the solid feeling. We let it go right through us. Y entonces la dedicación del mérito es, sí, hice esto y tengo este mérito, pero inmediatamente lo regalo. No me lo dejo porque no es para mí. We move on. We don't need the baggage. We're moving into a new moment. This already happened. Simplemente nos movemos, no ocupamos llevar maletas, simplemente pasamos al siguiente momento. So by this merit, may all attain omniscience. Sorry. I forgot. I'm still getting used to it. Let's do it one line at a time. By this merit, may all attain omniscience. Entonces, por este mérito puedan todos obtener omnisciencia. May it defeat the enemy wrongdoing. Puedan derrotar al enemigo y las malhechuras. From the stormy waves of birth, old age, sickness, and death. De las olas de tormenta que son la vejez, la muerte, la enfermedad. May this merit be offered to free all beings. Pueda este mérito ser ofrecido para liberar a todos los seres. Buena semana, amigos. Gracias. Thank you for your practice. Gracias por tu práctica. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus corazones. Thank you for your hearts and your time. And we'll see you next week. Thank you. Buenas noches a todos. Thank you. Thanks, Jeff. Thank you, Billy. It was beautiful. I'll talk to you soon, man.